Olwaleero mbadde mpita ayita amawulire ag'enjawulo nga bw'omanya amawulire gabeera mangi nnyo ne daily basis agaba gaguddewo era nga olunaku lugenda okuziba agawalayinga ebintu bingi ebituuse nga wokimanyi nti Uganda yaffe eno eringa movie kati on a daily basis buli lunaku osobola n'ogijja mu season namba ng'olunaku lulamba osobola okukola mu series movie nga episodes 24. So away from that amawulire gembadde ngamba gendabye Giga Diana Atwine ngono permanent secretary wa Minister of Health yavuddeyo n'agamba nti bako oyo bayita ababbi yagambye we are tired of being called thieves nti bakoye okubayita ababbi. So statement ng'eyo omuntu wajogeredde of course kiba kitegeeza aba alabye ebintu bingi oba aba alabye negative comments about position gya holding nga negative comments ezo mpitirivu nnyo. Naye kino kizzeewo olw'ensonga bwe twogera kati ku ssaawa eno amalwaliro agasinga gacharginga ssente mpitirivu nnyo okujjanjaba abalwadde ba COVID. In most cases oli niwabanga si mulwadde wa COVID naye ng'alina symptoms baba bagenda muteeka ku program eyo era bamucharginga ssente mpitirivu nnyo ekintu ekitali kirungi olw'ensonga kati abantu balizo otinze kutunda mataka kutunda mamotoka gaabwe kutunda mapikipiki kutunda magaali kutunda bintu bikalu bye balina basobole okulaba nti bataasa obulamu. Naye ate nga ne malwaliro gye baddukira tewaliyo bikozesebwa kuba tulina referral hospitals 14 zokka across this country. Okwetoola Uganda yonna referral hospitals 14. I mean only 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 referral hospitals. Onakabeddeko mu statistics eza COVID nga ngezaako okulaba engeri ebintu gye biyimiridde. Munagenza okulaba nga Uganda bagiteekako wali at the end population wise as of now 47 million Ugandans. Okitegeera naye abantu obukadde na musanvu just referral hospitals 10. I think nazo teziri well staffed olw'ensonga nti wetwogera kati abantu bangi bafa naye nga bafudula okuba malwaliro tewali oxygen abantu bamwegulidde bamutadde mu maka gaabwe kukola kumwekuumisa ate nga bamugulayo abalina ssente kuba kati omwana w'omwavu agule oxygen amutwalewa era amukozesa atya era amuyambe ki era musajja wattu bwafiira ku pikipiki we mukubiddaawo oba wawuliddemu obuzibuzibu yeebaka ku pikipiki waafiira era obajja omusanga okira. So ojja kwekanga nga ebintu abantu biboogera oba bitwogera bintu bituufu abasajja babba bubisi n'olw'ensonga tebazicanolinga ziteeka mu ekyo kyennyini kyezisaanidde okukola. Ng'ojja kwekanga nti during the first lockdown oba during the first wave of COVID abantu baavaayo bangi ne badonatinga abo ne bayamba kugamba you saw a united kind of Ugandans against this pandemic. Abantu badonatinga ssente mpitirivu nnyo ne bawaayo obuyambi willingly nga tewanomu abaforcinze. Organizations ez'enjawulo ne ziwaayo, radio stations ne ziwaayo, TV stations ne ziwaayo, abantu bannakiwa ne bawaayo, ne political parties ez'enjawulo ne ziwaayo obuyambi. On top of that neggwanga ne lyewola ssente mpitirivu nnyo kuva mu bitongole ebyenjawulo okwetoola ensi. IMF bayewolayo ssente, World Bank bayewolayo ssente, US yennyini bawa ssente kugamba ssente zaali mpitirivu nnyo. Naye abasajja bano kye bakola kwe kwata ssente ezo ne bazizza ne bazikolamu bintu byabwe ne bazizimba mu zaakedi ne bazimba mu mahoteri gaabwe ne bagula tiya gaasi omuyitirivu ennyo yo mwamulaba during campaigns tewaliwo kubuusabuusa. Ebimotoka mwabiraba ebya tiya gaasi ebipya tiya gas canisters eza kala ez'enjawulo, tiya gaasi ow'amazzi ow'omukka ebimotoka ebyenjawulo mwalaba bulungi ssente zekyakola. Masasi mundu ez'enjawulo abasajja basalawo okukola ekyo. Mpozi n'ekirala kibakosa ssente ezo kugulirira kugula bawagizi ba NUP kugula bawagizi popa bali embobi wine olugwe ne badda kuba coordinators bafa benjawulo ne babawa ssente mpitirivu ennyo ne badda ku bawagizi ba NUP bawagizi popa ne babawa ssente nnyingi ennyo bave mu Bobi Wine bave mu people power. Of course abo butimatimu obutonotono bo bakkiriza era ekintu ne bakibuukamu ne bagenda bawagire mu 7 naye obabuuza ku ssaawa eno waawe bayimiridde ku ssaawa eno bonna ndooza kati muzze mulaba bakaaba bonna bakaaba bukaabi tewali n'omu atebenkedde olw'ensonga omulimu gwabwe gwagwadda tewali n'omu akyabeetaaga ate kati ani abeetaaga kyolanga bajja kuvaayo ne bakola zi live
nga bakaaba olukaaba bannange mutudduukirire simanyi enjala etuluma and all that kind of a thing. So abasajja bano kye bakozesa ssente ezo ne beerabira nti nno ekintu ekyali kirina okukolebwa ku ssaawa eyo kwe kulivampinga health system, health sector yaffe nebeera revamped kuba that was a very big chance ng'abantu bali waka nga sigamba nti nogenda kuleetawo excuse ya congestion malaria no nti oba ogenda kuleetawo excuse nti oba kino nakino no, it was lockdown, sente zaali weziri, abantu badonatinze bewoze sente empitirivu nebbo kye bakola zezza. Kati abantu bava ne babayita ababbi temubanenya abantu batuufu kuba bagenda mu lwaliro ku ssaawa eno omulwadde wa covid bamujjanjabira obukadde buna on a daily basis. Obukadde buna kiba kitegeeza mu ddwaliro omalayo weeks 2 sente z'obaamu tosobola na zibala ne calculators n'ezisimu tesobola zibala era kuterako exponents tesobola sente mpitirivu nnyo naye nga weebuuza ku Uganda yaffe eno ng'ono average iri buli Munnayuganda afuna ndowooza buli mwezi 10,000 omuntu agenda kuggyawo obukadde buna obumujjanjaba covid jja kwekanga tewali. Wandigambye nti wandibadde ng'amalwaliro nga services zaago ziri totally free, completely free, nga munnansi tasasula yadde n'olwaga n'olwataano naye ng'afuna services ennungi eziri ku standard kuba tusasula emisolo. Buli Munnayuganda ali wano asasula omusolo. Buli kintu ky'ogula, simu, kitabo, kompyuta, kibiriiti, munnyu, sukaali, kusala nviiri, kusala njala, kugula kikopo, anything buli ky'ogula gwemanya kuliko markup egenda mu gavumenti. Yengeri gye bakolektingamu ssente ezo ne basasula ba MP, ne basasula ba RDC, ne basasula abasawo, ne basasula abasomesa, aba gavumenti and all that kind of thing. Ne olw'ensonga nti abantu abamu bino ebintu babimanyi bo tebajja kufaayo, bajja kukkiriza nga bukkiriza buli kimu kye bajja obbagamba. Naye abantu baabuuse especially mu mulundi guno okuva Kyagulanyi Ssentamu yayuuya ekintu era ng'akyakiyuuya. Abantu baabuuka. So abantu babayita ababbi si basiru. Abantu bakompayalinga ne balaba ki ekibaddewo ekigenda mu maaso n'ekiriwo kati. Bagenda okulanga ebintu bikwatagana completely nga ssente muzezza bwezza. Kulonda baminisita basoba mu 8 ne weebuuza bayamba ki kulonda presidential advisors bakati bali bameka. Parliament ku ssaawa lirimu abaka ba Parliament 1526 buli mwaka asasula obukadde busoma mu 3 ne weebuuza ssente zigenda kuvaawo. Zeezo ssente ze beewola ne bazizza mu administration. There is too much money wasted on administration. RDCs, simanyi ba DISO, bachi, man. Sente mpitirivu nnyo. Kale abantu bava ne babayita ababbi temubanenya. Abantu balaba ekigenda mu maaso kugamba temulowooza nti abantu basiru. Abantu baabuuka era balabira ddala ki ekigenda mu maaso. Recently sebo waliwo ne yavaayo n'agamba was it Andrew Mwenda? Yeah, it was Andrew Mwenda. Yavaayo n'agamba nti nedda sente we zeewolebwa nga zigenda mu Ministry of Health oba nga zigenda kuzimba ddwaliro. Then eddwaliro litazimbibwa naye oyo sente azibbye n'azimba mu factory bw'aba akoze ekintu ky'amaanyi nnyo era tekiba na buzibu n'akamu nti n'olw'ensonga mu factory ate ebeera eyinza okusavinga bannayuganda okusingako eddwaliro. Kati jo Antwe yafudde era abantu bamugamba lwaki Antwo twamututte muki mu factory gye baba mujjanjabira kwa yabadde reporting the death of his auntie yagambye nti no we yamututte mu ddwaliro tewabaddeyo ddagala. Nalabye abaana basharinga nnyo tweet ezo nga bazicombininze bbiri we yali ayogerera biri mu 2019 nakati wayogerera bino mu 2021. Gonalabanga so I've brought up that as an example kulaga nti abantu si basiru. Abantu balabira ddala ekigenda mu maaso kwa batuuseko malwaliro ne balaba ekiriyo nga tewali oxygen. Twasondera wano muganda waffe Shakira n'abageesera buli naku yali akozesa cylinders 2 nga buli emu ya mitwalo 35 okumutwala mu ICU nga bamwetaagisa obukadde buna on a daily basis. Era mukazi wattu nga yali amaze otunda ebintu bye byonna ebisinga kutaasa bulamu naye Mukama Katonda bw'atu yasalawo n'atuva ku maaso era Mukama omwoyo gwe agulamuza ekisa. Naye the point is abantu kaba bayita ababbi maybe mujja kuddamu ku magezi. Si Minister of Health yokka. Yes, kwa minister mubeera mu departments nnyo naye otubanga tukola comments season of course we generalize because there is a leader. There is always a leader at the top. Ayina okulaba nti emirimu gitambudde bulungi.
kati mubanga temu executing duties za mu bulungi then abantu kabayita ababbi maybe mujja kuddamu ku magezi mukkirize abayita ababbi kuba that is the best description of who you guys are. Esente baziza muzigulamu byakulwanyisa gulamu mamotoka ga tear gas patrol za police mobile prison z'obunalufenya akatambulanga ku Kyagulanyi bwe yagendanga amafuta agayo ne bwa during akalulu amasasi tear gas and all that kind of a thing. Goloza sente bazijja abana basajja sente zenyini zibewola mu 2020 US yawola Uganda sente zisonga billion number za United States dollars billion number kubanga recently nga abiri May US yavayo ere yongera Uganda $1 million 162 era kulwanyisa bulwadde ne bagamba now it mounts to over $1 billion United States dollars. On top of that nga IMF ne yali bawadde $1 billion roughly $5 million is US dollars. Sente mpisivu nnyo bitongole bingi of course ebiwadde Uganda sente naye sente man abasajja bazirya buli gwe tulaba bizimbe binene nnyo ku mounting mu Kampala nga biyitirivu nnyo byaba basajja gwe tulaba zi coaches ezo simanyi zi coaches zitambula kuva Kampala genda Kabale genda Gulu genda wa zaabwe kwawe bayina obusobozi obugula ebintu ebyo goyinza okwebuuza tear gas ataggwawo amasasi agatagawa ge bakubanga tebeye kugamba tebyefiirayo motoka so that's what the money does. Poor management. What's the problem? The problem of course leadership problem. Omuntu omukulu eri kabwejumbira waabwe Museveni yekanaaluzaala era nga tavuddeewo embeera ekyasajjuka oyo yekanaaluzaala kabwejumbira Museveni nga tavuddeewo embeera ekyasajjuka. Solution yelichi solution eryeji eriyemu nga Kyagulanyi Center mu Robert yakugamba begakaawo. Liberation is the only solution. Kuba recently Kyagulanyi bana kugamba this is a scandal. Yagamba we've had more than a year to plan and prepare for this moment. General Museveni and his cronies choose to embezzle and steal the billions of money borrowed or donated in the name of COVID-19. The money in billions which Ugandans donated in the first lockdown was grossly mismanaged. The Auditor General's report revealed grand corruption in the management of COVID funds. While in countries like Malawi, the president cracked the whip and sacked ministers and officials who were involved in the fraud, Museveni has reappointed or even elevated officials who have chosen to enrich themselves at the expense of the lives of Ugandans. So here we are. Oxygen is not enough. ICU beds are only 218 in the whole country. Ambulances are not enough. Last night, General Museveni had the audacity to say that he had asked his officials to put in place 42,000 beds, which was not implemented. How could they do this when they were busy looting and misappropriating the funds meant to manage the pandemic? Those who are unlucky to get sick are asked to pay 5 million shillings every day in a country where most citizens have no health insurance. A complete mess. Shame. During the election in almost every district, we found brand new police vehicles and tear gas trucks. We found poorly paid officers carrying brand new guns. You all remember how much money in billions was spent buying off some of our supporters. This is what the regime is interested in. They don't care about your health care welfare. All they care about is how to keep in power. Faced with increasing death and people in critical condition, Museveni decided to impose a lockdown for 42 days. The number of extremely poor and vulnerable Ugandans has been on the increase. Many Ugandans live hand to mouth with no provision of social welfare. It is predictable what will happen. All Ugandans recall how the money meant to support vulnerable families with some food during the last lockdown was swindled, and the food itself couldn't reach most people. Liberation is the solution. As long as this corrupt regime still illegally presides over our country, we are bound to see the situation go from bad to worse. For now, I encourage all of you Ugandans to realize that we are absolutely on our own and take precautions to avoid getting infected. Finally, I continue to stand in solidarity with our friends who are still stuck in jails and safe houses. None of us can be free until
all of us are free. That's what Bobi Wine said. And on top of that, he actually even went to America. Iranga butogera kati ali mu America. Agizako balaga, man, mwannabo mwefudde kugamba ababulidde ekituufu, mwefudde bannantalaba. Ebintu babira ebigenda mu maaso naye ne bongere kuwa omusajja ssente on a daily basis. Bwe baba ddala nga they care too much, lwaki basigala bawa omusajja ono ssente ku bikolobero byonna byazzaako? Sobola nga jjo Kyagulanyi abalangira ddala yababulidde point blank. Eyabadde amu interview nga ku CNN yamugambye nti naye America evuddeko nebaako ne kiyogera ku ngeri human rights violations ziri mu Uganda and all that kind of thing, corruption n'ebisigadde. N'amugamba, man, America erina okusussaawo mu kifo ky'okwogera obwogezi, balina okukola ebikolwa, balina okulekeraawo okuwa Museveni ssente z'akozesa okutulugunya bannayuganda. Eyabulidde kati abatalabye interview eya CNN, I'm very sure spreadings all over. Gyeri ku Facebook platforms zaffe ne ku YouTube channel nayo kweri bulungi nnyo. Bobi Wine on CNN. So that is that. Nenga katubayita ababbi, maybe mujja kuddamu